So good evening everybody, and we started already the lesson number 2 and we did a few of them in the lesson number 2, and where we were discussing about the hardware and then the troubleshooting. So what do you mean by troubleshooting? Huh? Troubleshooting කියන්නේ මොනවද? So what do you mean by troubleshooting? If there is any problem, how we are going to solve it? No, that's what we call troubleshooting. So where we studied about the troubleshooting in how many ways? How many ways of solving the problem or troubleshooting? Mainly two ways, right? Mainly two ways. What are the two ways? Hardware related problems, software Very related good. Very problem. good. Hardware related problem and the software related problem. Again, the software related problem we divide into two. Right? What are those? Application software Application software Software and related the very problems, good. operating system related problems. Yes, application software and the operating system. No, so these are two. But so far we have done only the hardware troubleshooting, right? So we were discussing what happened when the monitor is not working. What happened when the speaker is not working? What we have to do it and all. So we discussed that one, right? Am I correct? So these are the things that we discussed in the last sessions. And now today I think we have to go ahead with the troubleshooting of software. Am I correct? Yes or no? Yes. Yes. So that means we are going to discuss today the lesson number 2.2.2, right? Where we are going to study about the software problem, right? Software problem. Okay. So we will go ahead with that software problem. Right. Software problem. හොඳයි මොනාරි ඔතන්ට එනකන් අපිට මොනාරි අහන්න තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට අහන්න ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද? Do you have any questions up to that point? Even in the first lesson doesn't matter. No? Sir, what's mean by VGA? VGA. Yes. Yeah, VGA is a video graphic adapter, and if something happen with the video, then we have to go ahead with that, no? Okay, Dirk, what about video graphic adapter? What you can do about that? What are the troubleshooting of video graphic adapter? Yes, Dirk. Sir, Yes. I just have one question. Yes. What is that question? Now, in old computers, there are screen sharing. Puta, could you make it little louder? In old computers, there are screen sharing. I can't hear properly. Can you make it louder, Puta? Just make it loud. I'm using my brother's computer, so it's bit quiet. Is anybody can hear him? Not clear, Puta. Dirk, I can't hear you very properly. Right. Others, what about, do you have any questions on that? Dirk, I need your question. Sadev, any questions? No questions. No? Chamat? No, sir. Let me see. Yes, Sam using
Right. So can you give me the problem? Write the problem there. Right. There is another question. We were discussing the troubleshooting of hardware, but not given any notes. Is that so? Then there is another problem. All right. Then shall we go ahead little by little about the hardware problem and writing all those things? Excuse me, sir. Yes, Sadev. The last thing we wrote was computer, keyboard, mouse, monitor, and all the hardware does not function. I don't know whether my one is problem. I can hear very little. Sadev, can you tell me again? Sadev? Sorry, sir, my mic volume for some reason Now is it's very low. okay. Now it's okay. Yeah, my mic volume always gets reduced every time I come into a new Zoom meeting, so I always have to increase it. Because it's default, because Puta, your mic level has default set on that level, that's why. So in each and every time you are log into the computer, then your mic set to that level means the default setting is there. No, sir, I turned off automatically adjust microphone volume. No, So, no, you can't do automatically mean this goes down, but make it manually and increased. Manually you have to increase and that gets set on that. okay, sir. Okay, and what is the problem you said? The last thing we wrote was computer, mouse, monitor, speakers, network does not function. Ah, so you wrote on that, no? Yes, sir, that was the only thing we wrote regarding hardware. All right. Okay. So when the mic is not working, so how we are going to do that one, no? So we were discussing the ports, then troubleshooting started, where the first problem is when the computer does not function, what the power button is pressed. When the power button is pressed, what will happen, no? So we didn't write about that. Kematma? Didn't we write about the problem 1? So can you go ahead with your book page number 18? I'll share that also. All right. Page number 18, you get the problem number 1, right? Is that the computer does not function when the power button is pressed, right? So computer is not working when the power button is pressed. So that is the problem we have. So then what we can do? So what are the solution for that? That we are going to discuss. Okay. Now let me know. Uh, didn't we write down about that one? Sadev, yes or no? No, sir, No. we didn't write anything. Right. So then we'll continue with that. So write down question number 1 or the problem number 1. Just write down problem number 1. Okay. What we can do when power button is not working? What we can do when the power button is not working?
what we can do when the power button is not working. So what are the solution here, right? So when we press the power button, it's not working. So what we can do? Yeah, there may be a loose connection on the power button, no? So we have to set for the loose connection. We have to check for the loose connection. And sometimes you have not connected to the computer uh, plug well, so you have to replug it. And sometimes you will not connect properly to the wall socket. So those can be the problem, no? Okay, shall we write down the solution for them? අපි උත්තර ලියමු බලන්න solution. හරි. Solution point by point you can write down. Right? You have to disconnect the power from the socket. First of all, what you have to disconnect the power from the socket. Okay, disconnect the power from the socket. First point. Right, second point, what we can do it? Check whether the cable is connect properly. Check whether the cable is connect properly to the computer. Check whether the cable is connect properly to the computer. Okay. Next one, check whether the power comes from the UPS. Check whether the power comes from the UPS. UPS එකෙන් power වෙන්නේ නැත්නම් ඒ තෝරන්නේ නැහැ නේ පුතේ අපිට නේද? UPS එකේ power කරනවද කියලා check කරන්න ඕනේ අපි. නේද? Next point. Otherwise, get help from the technical assistant. Otherwise, get help from the technical assistant.
Abba මේටි ගන්නකො. මේටි ගන්නකො. Okay. This keyboard and the mouse does not function means what happened? Keyboard එකයි mouse එකයි වැඩ කරන්නේ කියන්නේ මොනවා වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මොකද ඒකට හේතු වෙන්න පුළුවන්? පුතා. What could be the problem? The wire isn't connected. Yes, the wire is not connected properly, right? Uh, First, if it's Bluetooth, if the computer and keyboard and mouse is Bluetooth, maybe the battery is low. yeah, and also if you are connecting the ports in wrong way, you are connecting mouse to the keyboard, keyboard to the mouse. No, sometimes that also can happen. No, right? PS2 port, there are certain ports of the PS2 ports are there. No, so that PS2 port you can connect to the keyboard for the keyboard side, and mouse for the mouse side. But you are exchanging and connecting them, then that also not working, right? And sometimes, so we'll write down those things. One point is, as you said, what Sadev, you said the point. They are not plugged in. They are not plugged in correctly to the ports, to the correct ports. Yes, yes. So write down that one. Check the connection to the correct port or not. Check the connection to correct port or not. Click run. Okay. Then after that, හරිද පුතා? එතකොට keyboard එකේ mouse වැඩ කරන තේ හේතුවක් තමයි වරද්දලා port එකට ගහන්න පුළුවන්. හරි port එකට ගහන්න ඕනේ. So what that is one point, right? Then the other one is, if you after connecting that, you have to restart the computer, right? You have to restart the computer. Computer එක නැවත start කරන්න ඕනේ. So next point is, after connecting the proper port, restart the computer. Excuse me, sir. Yes. Sir, I joined now. What did you do? How many pages should I leave? ඉතින් පුතේ දැන් ඔය ඇවිල්ලා මොනවද කරේ කියලා වතේ පිටුරු පැය භාගෙම ආයෙ කරන්න යා ඔයාට නේද? නෑ සර් මේ පිටු කීයක් තියන්න ඕනේද? නෑ එච්චර තියන්න ඕනේ. පිටු කාලක් වගේ තිබ්බත් ඇති. Okay, sir. Right. Next problem is the monitor does not function. Monitor does not function. Monitor එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. Right? Monitor does not working. Monitor එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් හේතු මොකද්ද? That also lose connections. No, that can happen. The mostly you will not the computer monitor will not work because the loose connections. So connections are not done properly. Therefore, you can say check the connection properly. So first point, check the connection properly. Okay. ඊළඟට
check whether the monitor switch is on. Check whether the monitor switch is on. Right? දැන් monitor එකේ machine එක connect කරාට මදි cable එක හරියට properly connect කරාට මදි monitor එකේ තියෙන switch එකක් on කරන්න. ඒ switch එක on කරන්න ඕනේ. නේද? So we have to switch on the monitor. Right? තව මොනවාද අපිට monitor එක වැඩ ගන්න බැරි වෙන හේතු මොනවාද? So I told you the connection, check the connection properly. Why I am saying like that? So you are connecting but not it is fixed connected properly. So you have to make it thoroughly connected, no? Right? Okay, so that is there, and then restart the computer. Okay. Then the next problem is faulty speaker. Faulty speaker. Faulty speaker. හොඳයි. මොකද්ද faulty speaker කියලා කියන්නේ? A speaker that doesn't function properly or doesn't function at all. Yes, very good. So what is the solution for that? If it's like a normal speaker, you have to check if the ports are correctly corrected, because sometimes you might mess up the ports. Like you might Yes. put the sound port for like something else. Yes, that's correct. So that means we have to check whether we have connected to the correct jack. Sometimes same jack, no, for the speaker, headphones and the mic. So there are two jacks are there in normal desktop, but in laptop only one. In desktop you get two. So sometimes you are connecting the speaker jack to the mic port. No, so that can happen. Therefore you have to consider whether the correct port is connected. Right, so write down number 1. Right, check whether the correct jack is connected to the correct port. Correct jack is connected to the correct port. Okay. Right. What will be the next solution for that? And sometimes you have reduced the volume of your speaker, right? So everything is corrected, but sound also working, but not sound is coming, right? Because your volume is reduced to 0 point, then sound is not coming. So you have to check whether the volume is increased or not, right? So write down the next point. Check the volume controller is increased. Check whether the volume controller is increased from the speaker. Speaker එකේ volume එක අඩු වෙලා තියෙනවා නම් ඒක සද්ද දෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. Speaker එකේ volume වලදී සද්ද දෙන්නේ නැහැ. Repeat again. Check the volume controller of the speaker. Okay, next one.
sometimes the speaker volume control also increased, but the properly jack also been connected, but sound is not coming because in your computer there is a volume to be set, no, in your computer. So your computer volume has to be increased also. computer එකත් volume එකක් තියෙනවා යට පල්ලෙහා configuration එකේ නේද? අර notification area එකේ අන්න ඒකත් අපි increase කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඒක ලියාගමු. Check the volume control of the computer system. Check the volume control of the computer system. Check the volume control of the computer system. Okay. Right. ඊළඟට තව කේස් එකක් තියෙනවා. ඕකේ මොකද්ද? අපේ ස්පීකර්ස් වල ගොඩක් ස්පීකර්ස් වලට කරන්ට් එක දෙන්න ඕනනේ. right එක USB line එක හරහා හරි වෙනම අපේ power cable එකක් ගාලා හරි ස්පීකර්ස් වලට කරන්ට් එක දෙන්න ඕනේ. right අපි ඒක දෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. එහෙමත් වෙන්න පුළුවන් නේ අපි අතේ නේද? එහෙනම් we have to give the power supply to the speaker. Right, we have to give the power supply to the speaker. Okay, so write down give the power to the speaker. Give the power to connect මෙහෙම කියන්නේ give කුවත් කමන්නේ. Check whether the power is given to the speaker. Check whether the power is given to the speaker. Check whether the power is given to the speaker. ඒක සමහරට පුතේ USB එකෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනම කේබල් එකෙන් ගාලා වෙන්න පුළුවන් නේද? කොහොම හරි සමහරවට power දුන්නේ නැත්නම් වැඩ ගන්නෙත් නැහැ. So we have to give the power connection. Okay. Brain, heart, lungs, liver, stomach. right. තව මොනවද ස්පීකර් එක වැඩ ගන්න තැන්න හේතු තියෙන්න පුළුවන්? ඔව්. එතකොට ස්පීකර් එකේ වොලියුම් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක චෙක් කරන්න ඕනේ. ස්පීකර් එකට කරන්ට් එක දීලා නැතු වෙන්න පුළුවන්. ඒක චෙක් කරන්න ඕනේ. ස්පීකර් එකේ කේබල් එකට කනෙක්ට් කරලා නැහැ. වැරදි පෝට් එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන. ඒක චෙක් කරන්න ඕනේ. එයාට අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා සවුන්ඩ් එකක් අඩු වැඩි කරන්න. කම්පියුටර් සිස්ටම් එකේ ඒක අඩු වැඩි කරලා නැහැ. ඒක වැඩි කරලා නැහැ. ඒක චෙක් කරන්න ඕනේ නේද? ඒ ඔක්කොමත් හරි කියලා හිතමුකෝ. Then what will be the problem? You know, if you are connecting to the if you are connecting to a separate sound card, වෙනම sound card එකකින් නම් අපේ කම්පියුටර් එක ගන්නෙ ඒ sound card එකට එනවා software එකක් අපි කරන driver softwares කියලා. මේ driver softwares වලට set කරලා නැත්නම් මේක වැඩ කරන්නේත් නැහැනේ. නේද? දැන් ඒ driver softwares හරියට connect කරලා නැත්නම් sound card එකෙන් sounds අපිට දෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙමත් නැහැ. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් Excuse me, sir, you're muted, or we can't hear you. Yes, sir. Thank you, Buddha. Thank you very much. Now can you hear now? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. When that happens, just tell me because if the power goes off the mic, also not working no. ඒක මට ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ නැහැ පුතා මේ වෙලාවේ පව යනවා කියලා. ඒක නිසා අමාරුයි හොයාගන්න එක.
Okay, thank you. Right. So what was I was telling you is, if it is a separate sound card, right? Sometimes some computers you may fix in separate sound card. So if that's so, that sound card has to recognize by the computer, right? That sound card has to recognize by the computer. So at that time, to do that one, there is a special program. So that is called driver software. If the driver software is not properly done, not really set into the computer, so then that sound also not coming from the sound card. Therefore, we have to check whether the driver software or the sound card is recognized by the computer. right? So sound card එක හරියට අර කම්පියුටරෙන් හඳුනාගෙන එයා තියනවාද කියලා චෙක් කරන්න තුනේ. අවසානට තමයි ඒක චෙක් කරන්නේ. අර ඔක්කොම ඕකේ නම් තමයි ඒක බලන්නේ. So finally you have to find out whether the sound card is not working or not. අපි චෙක් කරලා බලන්න sound card එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. sound card එක වැඩ කරන්නේ බොහෝ දුරට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් බොහෝ දුරට අර driver softwares හට set වෙන්නේ නැත්නම් පුතේ. right? ඒ නිසා අපි ඒක චෙක් කරන්නේ අවසාන point එකේදී. හරි? එහෙනම් අපි ඒක ලියා ගමු මොකටද? right? Check whether the sound drivers are working properly. Check whether the sound drivers are working properly. Check whether the sound drivers, drivers, check whether the sound drivers are working properly. So there is another question, how we are going to check that. So we can check, there are 2 or 3 ways, but just think that you can do like that only. Yeah, එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා හිතාගත්තා නම් ඇති. දැන් ඒක ලිච්ච ලොකුට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ඇසිස්ටන්ට් කියන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් කෙනකින් උදව්වක් ගත්තාම එයා කරන්නේ ඒක තමයි එතනදී. right? අපි මොකෝ මේ වැඩ කරන්නේ අපි චෙක් කරනවා sound එක චෙක් කරනවා, එතකොට volume එක චෙක් කරනවා, එතකොට current එක දීලාද කියලා චෙක් කරනවා. ඒ ඔක්කොම චෙක් කරලා අවසානයේදී අපි චෙක් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ sound card එක නැත්නම් මේ කම්පියුටරෙන් පිට කරන මේ sound පිට කරන කෑල්ල වැඩ කරනවාද කියලා චෙක් කරන එකයි. ඒක තමයි අවසානයේ චෙක් කරන්න ඕනේ. So that of course the hardware technician will do it, right? But we have to know, අපි දැනගන්න ඕනේ මේ කරනම් හරියි කියලා. ඒකම මේ කිව්වේ. Okay? Right. So after everything is okay, you have to restart the computer, set it up. Right? The final is අන්තිමට කියන්නේ මොකද්ද? Restart the computer. Restart the computer. Okay. Next problem. ඊළඟ problem එක. Network connections failure. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. Network connections failure. Network connections failure. Excuse me, sir. Yes, Pudha. Wouldn't this be both software and hardware troubleshooting problems? For what? Network connection failures. Uh, Sometimes it can be the router's problem, but sometimes it can be the computer's problem. yeah, of course, correct. Yes. Sometimes, in network, just not only the hardware cases, there may be software cases also. That's you are correct. For example, network connection failure means, so that means we cannot connect the computers to each other. That's what no. So if we can connect computer each other, means the network is working. But if the network is not working, means we cannot connect each computer each other. So that means there are some problem with the connector, mostly the switch or the hub. Switch or hub, right? So then we have to understand what happened to the hub or the port, or else what are the cases that hub or port are not working, right? So as Sadhu said, we have to find out what happened to the switch or the hub in physically as well as in logically. So physically mean hardware, logically mean software.
right? For example, network is not working means sometimes that the switch is not working or switch is not connect properly, right? You know how to connect the from one computer to the other computer කොහොමද connect කරන්න computers දෙකක්, right? මෙතන computer එකක් තියෙනවා, මෙතන computer එකක් තියෙනවා. How you are going to connect them? There is a switch, right? Here switch is here. So from this computer cable comes to here, from this computer cable comes to here. So this is a switch, maybe a hub, right? Maybe a hub. Switch or hub is connected to each other. This device is not working means what? Sometimes in this cable, you are coming here to this cable, no? This cable is not connect properly. Or sometimes the cable from this cable, the connections are not done properly. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි කේබල් එකක් අරන් ගිහලා ගහනවනේ තර කම්පියුටර් එකට. ඒ කියන්නේ කොතනද ගහන්නේ කම්පියුටර් එකේ? කම්පියුටර් එක වරද කනෙක්ට් කරන්නේ? අපි කිසිම ඉගෙන ගත්තා මෙන්න මේකට මේ තියෙන්නේ RJ45 කනෙක්ට් එකට. එතන පුතා මේකට කනෙක්ට් කරන්න එන කේබල් එක තියෙනවානේ. මේ කේබල් එක RJ45 කනෙක්ටර් හරියට කනෙක්ට් කරලා නැහැ. පින් කරලා නැහැ. හරියට කේබල් එක ගහලා නැහැ. ඒකේ මේකට නෙමෙයි. අර කේබල් එකට අර එනවානේ port එක RJ45 connect එක connector pin කරලා නැහැ. So that also problem not to work the network. Even that cable is pin connected correctly, but it is not connect to this port properly. That also can happen. අර කේබල් එකට කනෙක්ට් කරලා තිබුණා මේකට හරියට කනෙක්ට් කරලා නැහැ, බාගට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොටත් වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ. එතකොටත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. තාම නැද කේස් තියෙන්නේ. network connection problem වලට තාම නැති ඉරබලන් කේස්. දැන් බලමු පොතේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. right? පොතේ කියන්නේ මොකද්ද? check with the illustrations below with the connection is properly, otherwise the connection properly, right? ඒ කියන්නේ එයා කියන්නේ පළවෙනි පොයින්ට් එකේ කියන්නේ අර RJ45 කනෙක්ටර් හරියට අර NIC එකට. මොකක්ද NIC කියන්නේ? අන්න වැඩි. දැන් මතක නැහැ. තිනුගේ NIC කියන්නේ මොකටද පුතේ? ගිය සුමානෙත් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා පුතේ. ගිය සුමානේ කියන්නේ 6 වෙනිදා. ඔයගොල්ලන්ගේ ලියන පොතේ වෙනම පිටුවක් හෝ දෙකක් වෙන් කරගෙන අර ඇබ්‍රිවියේෂන් ලියා ගන්න කිව්වා. NIC කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කිව්වා නේ පෝට් ගැන කතා කරද්දී. මේක ඇවිල්ලා National Identification Card එහෙම නෙමෙයි. හරිද? ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේ කියන්නේ මොකද්ද? Network Interface Card. අපි කතා කරා ඔක ගිය සුමානේ. network interface card. එතකොට අර ඒකට තමයි net card කියලා කියන්නේ. එතකොට අපේ RJ45 connect කර net card එකට හරියට connect කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. There may be a loose connection means not working. හරි. පළවෙනි point එක ලියා ගන්න. check the connection to the RJ45. Sorry, check the connection to the check the connection to the computer properly. To the computer properly. Check the connection to the properly. Next point again. Check whether the cable is connected properly to the RJ45 connector. Check whether the cable is connected properly to the RJ45 connector. Check the cable is connected properly. Check the cable is connected properly
to the RJ45 connector, to the RJ45 connector. Right? ඔන්න එහෙනම් කේබල් එක හරියට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා නම් ඒ කේබල් එක කම්පියුටරේට හරියට ගැහුවා නම් නේද? එතකොට ඒවා ඒකම ස්විච් ඔන් හබ් එක on කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒක off කරනම් ඒත් වැඩ කරන්නේ නැහැ නේද? Check whether the hub or switch is on. hub එකයි switch එකයි on ද කියලා බලන්න. hub එක හරි switch එකයි දෙකක්ම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක switch on කරලාද කියලා බලන්න ඕනේ. Right? Switch on. So write down that also. Check whether the switch or hub is switched on. Switch or hub is switched on. මේ switch එක නැත්නම් මේ hub එක on එක switch on කරලාද කියලා බලන්න කියලා කියනවා. දැන් ඒ ඔක්කොමත් හරි වැඩ කරන්නේ නැහැ කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එක. එහෙනම් මොකක්ද හේතුව? එහෙනම් මොකක්ද හේතුව? Prabhashwara, what can be the cause if everything is connected but not working still the network? What? Dirk, what will be the problem for that? It could be broken. Which one broken? Which one broken? The cable could be like the wires inside the cable. No, we were discussing now to whether we check whether the wire is connected properly. But Oh, like the wires inside the cable. yeah, so when we are checking the problem, connected problem, the wire means it will be checking now. Now, for example, now cables, two cables are here now. Right now, here two cables are here. So I am checking this cable, these two are working or not. If you are checking these two are working, then there will not be any problem in the middle, no puta. Right? But if the switch or the hub is not working or broken, then that also cannot be work. No. If the switch or the hub, this device is broken, means the network also not working. Right? Right. Okay. That also okay. Connections also okay. So that the RJ45 connected properly to the port also, but still not working. So what could be the reason? Loose Wi-Fi connection. Not because use Wi-Fi connections. Wi-Fi, we don't want to connect to network, puta. If it is wired there, I mean, why do we need Wi-Fi? No. We don't want Wi-Fi if the wired is there, no. Right. So the other thing is, as earlier Sadhu said, there will be a problem with the software. So we have to check whether the software also correct properly, whether software also installed properly or the settings are done properly. Right. Write down the next point is check whether the settings are done properly. Check whether the settings are done properly. සයුරු ෂෙවිනි නැද්ද? හරි. Tashen, ඔයා ඉන්නවද? Yes, sir. But I can't see you because you have put the blur, background blur. Okay.
Right. So, any problem? Any questions about the network problem? තාම මට අහන්න බලන්න පුතා මොන හරි තියනවද කියලා මේ පාර්ට් එකේ. දැන් කෙමත්ම කියපු නිසා හොඳට ගියා අපි ලියාගත්ත නැහැ කියලා හින්දා අද ලියාගත්තා නේ කෙමත්ම. ඒ වගේ කියන්න ඕනේ. So if you have any doubt any problem so you have to tell me otherwise I'm not aware of them no. Let me any questions? No. No. Okay, we'll move to then Chamat to the software problem. Excuse me, sir. Yes Tenuki. Sir, what is the long term of NIC? NIC means puta network interface card. Thank you, sir. Network interface card. So you all have to write down a separate list about those abbreviations, right? තේරුම් ලියාගත්තා? Okay, then shall we go ahead with the software problem? So write down software problems, right? ඒක යටත ලියාගන්න. Even though even though even though even though hardware is connected properly, hardware is connected properly, even though hardware is connected properly, Sir, under which one? software puta, Okay, sir. software problem, huh? Even though hardware is connected properly, awan Tashen මොකද්ද Tashen මං කිව්වේ? Even though hardware is connected properly. Properly the device are not working, the device are not working, the device are not working if any problem in the software, device are not working if any problem in the software, if any problem in the software, therefore 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 we have to therefore we have to solve the problem software problem also, we have to solve the software problem also.
We have to solve the software problem also. The software problem can be divided into two as following. The software problem can be divided into as following. Kidney. Right. What are the two? What are the two types? Application software, Application software and operating The system. operation system. operating system. Right. Application software. Operating system software. Application system software. Operating system software. Okay. Now what we have to understand is what is applications. Application එකක් කියන්නේ මොනවද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. Right? අපි ඒකට ලියා ගන්න අනුමාත්‍රකාව subheading called application software. Right? Subheading application software. Okay. Subheading is application software. Right. Write down. Application software is a computer program. Application software is a computer program. Application software is a computer program. Application software is a computer program that is designed to perform a special task. That is designed that is designed to perform special task special task special task. So we can give examples for that, right? Word, MS Word, Excel, right? තාමන ඒ වගේ ස්පෙෂල් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙන්නේ නේද අපිට? ඒවා අපිට දාන්න පුළුවන් වෙබ් ඩිසයින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපිට දාන්න පුළුවන් Photoshop graphic design softwares න ඒ වගේ software අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒවල අඩුපාඩු වල වැරදි තියෙනවා. ඒවා වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අනංග software problem එකක් තමයි තියෙන්නේ. Right? Okay.
Sir, we can't hear you. Okay. මේ application softwares වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මොනවද අපි කරන්නේ? So what are the problems that comes with this application software? මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? උදාහරණයක් වශයෙන් මේවා වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ රන් වෙන්නේ නැහැ. රන් කරාට රන් වෙන්නේ නැහැ. නේද? අපි ඩබල් ක්ලික් කරාම not respond. not respond කියන්නේ අපි ඩබල් ක්ලික් කරනවා වැඩ කරන්නේ නැහැ බලාගෙන ඉන්නවා. right? සමහරට ඒ software එක open වෙනවා. open වුණාට මුත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. right? ඒ සමහරට අපි දුමුකෝ අපි එකපාරක් ක්ලික් කරපුවම දෙපාරක් රන් වෙනවා ඒක. නේද? එකපාරක් ක්ලික් කරපුවම දෙපාරක් රන් වෙනවා. අපි හිතමුකෝ graphic software එක නම් අපි මෙහෙම චිත්‍රයක් ඇඳලා මේක ඇඳලා ඒක ඕකේ වෙන ටික වෙලා බලන් ඉන්න ඕනේ. සමහරවිට අපි මේ software එකෙන් අපි මොකක් හරි graphic එකක් මොකක් හරි ඇඳලා අපි save කරා කියලා save කරොදන්න ගිහිල්ලා බලපුවම ඒක නැහැ. ඒක නෑ එතන. save කරපු තැන නැහැ. නේ? එහෙම වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් විවිධ problems ගැන දෙන්න පුළුවන් මේ application softwares වල. right? Indicates incorrect functions. So that is what we call the problem create because of the application software. හරි මේ application software වලින් ඇති වෙන ගැටලු මොනවද කියලා කියන්නේ ඒකයි. හරි ඔයගොල්ලන්ගේ 28 වෙනි පිටුව පෙරලන්න page number 28 page number 28. Now in this, just look at here, troubleshooting application software problems. The following some examples for application software problem. Does not run. So these are the problem, application software problem. Does not run. No response even though it is open. Inability to see the interface. Task long time to load, the loading is slow. Does not respond to user commands. Indicates incorrect functions. So these are the problems or the troubles in the application software. So solution. So what are the solution for them? The simplest solution is to close the application software and reopen. පළවෙනි ප්‍රධාන හොඳම solution එක තමයි මොකද්ද? මේ software එක නැවත close කරලා ආයෙ open කරන එක. Right? So most of the problem will go off when we restart the application. ගොඩක් application පුතා අපිට වගේ පොඩි පොඩි දේවල් එද්දි අපි කරන්නේ මොකද්ද? machine එක ආයෙ off කරලා ආයෙ on කරමුම හරියනවා. Right? So the first solution for that is this. Okay. අපි එන ලියා ගමුද මෙහෙම application software problems කියලා ලියා ගන්නකො. So write down application software problem. Okay. So where we can write down those points, no? What are those points?
tight points that we can see here, no? Does not run, not response. So these points you can write down. These are the problems raised because of the software problem. So write down this one by one. චිත්‍ර ආවේ නැහැ නේ තාත්තා ක්ලාස් එකට. हाँ 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 ट्रिप आ गया है हाँ 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 हरी 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 नो प्रॉब्लम हरी हरी नहीं हरी हरी ओके ओके हरी तीनों ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हरी राइट ओके 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 यार पास से मगी लगन की अंडर में वीडियो के ओके Finish, कल sir. इवर फिनिश नो right so here you got the troubleshooting application software troubleshooting about uh, the problem what happens. So the solution is, so we'll write down the solution, right? Subheading called solution. So we have first point solution का subheading निकाल लिया करना पुती ले ला पढ़ने point के लिया करना पढ़ने point का
restart the software. Restart the software. So that is the most relevant software problem. Restart the software. Okay, right. What will be the second problem, second solution? So we have to find out the compatible software. No, there are some softwares are there. It is not compatible to the problem or to the computer. So we have to find the compatible software for the computer. නේද අපේ කම්පියුටර් ගැලපෙන software කෝණේ අපි හොයන්න. සමහර දින softwares ගැලපෙන්නේ නැහැ. පහන්නේ වට ඇහෙනවද මං කියන එක? පහන්නේ පහන්නේ ඇහෙනවද? කොයාගේ කැමරා ඔන් කරන්නේ නැත්තේ? බලන්න ආපෙ ඉඳලා කැමරා ඔෆ් කරන් ඉන්නවා. ඔයා බලන්නකෝ. චමත් තමයි මට කිව්වා කැමරා ඔෆ් කරන් ඉන්නවා කියලා කියන්න කියලා නේ චමත්. Yes, sir. ඒක තමයි. හරි. එතකොට දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් පුතා මම කියන්න ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම එකක්. අපි හිතමුකෝ අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා software වර්ග දෙකක් ගැන කතා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ නැහැ මම මේ කියන එක. Right? I just want to explain you that one. There is according to our operating system අපේ operating system එක අනුව අපේ තියෙනවා පුතා 64 bit කියලා එකක් තියෙනවා 32 bit කියලා එකක් තියෙනවා මේ සමහර software වැඩ කරන්නේ 32 bit operating system එකක් තියෙන computers වල 64 bit වලින් සමන්විත operating softwares තියෙනවා වැඩ කරන්නේ නැහැ right එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ වුණා අපි අර ආපුතේ Sir, bits කියන්නේ binary integers නේද? That also bit here there is there is another technology or the architecture for 64 bits and 32 bits means that architecture is there, the methodology, right? So most of the operating systems are coming 64 bit versions. So therefore when we are installing some programs, we have to install the 64 bit versions operating system compatible software. ඔයගොල්ලෝ මොනවාරි පුතේ කම්පියුටරෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගියොත් එimhe software එකක්. So there are two softwares are available 64 or 32. Then you have to check whether your computer is 64 or 32. So how do you going to check that one? How do you going to check whether your computer is working on 32 or the 64? You go to your computers this PC desktop එකේ තියෙන this PC කියලා right අන්න ඒකට ගිහලා right click කරලා property ගියාම අපිට පෙන්වුම් කරනවා අපේ computer එකේ මොන version එකේද කියලා right මමත් පෙන්වන්නද ඔයගොල්ලන්ට ඉන්නේ මම පෙන්වන්න right මම යනවා මෙන්න මෙහෙම so I'll show you how to see that I just click here so here you get the this PC here you get this PC right click on it just right click on it and go to property right so when you go it comes like here
So where you will find whether you are here. System type is what? You can see here 64-bit operating system. Can you see my computers? Same as it is, you can check in your computer also whether it's 32 or the 64. Most of the computers are 64. So that means you have to use your computer if it is a 64 operating system. So your software also must compatible to that. Okay. So that is what mean here. දෙවෙනි solution එකෙන් කියන්න පුතේ ඒකයි. Software compatibility is the feature of the software components or the system which allows you to function together. A software which compatible with the one computer environment may be the compatible to the another. For instance, some software that are compatible with Windows operating system do not working with the Mac operating system. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සමහරවිට අපි Windows version එකේ වැඩ කරන එකක් computer එකේ Mac computer එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. So that can happen Dion. නේද? Right? Yes, sir. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට සිදු වෙනවා මොකද්ද ඒ operating system එක කියලා හොයලා බලන්න. සෙවුනි මොකද්ද මං කිව්වේ කියලා තේරුණාද? සෙවුනි Yes, sir. මොකද්ද මං කිව්වේ? ටිකක් හයියෙන් කියන්න බන්න මට ඇහෙන්නේ නැහැ මීට ඇහෙන්නේ. පුතේ Sorry, sir. චුට්ටක් හයියෙන් කියන්නකෝ. Did you hear what you said, sir? නෑ ඔයා කියන එක අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. සයුරි මොකද්ද පුතේ අපි කිව්වේ දැන්? You were talking about how we can check whether the computer is Okay, both of you are not with me. You were talking and you were doing something else. Right. ඔන්න අහගන්න හොඳට මෙතුලි කියා දෙනවා මොනවද අපි කරේ කියලා. මෙතුලි මොකද්ද අපි කතා කරේ? මෙතුලි ඔයාගේ background screen එකේ black අයින් කරලා මට ඔයා පේන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයාගේ මූණ හරිය පොඩ්ඩක්වත් පේන්නේ පිටිපස්සේ අර blur වෙච්ච ටික. So focus the camera to you and avoid that blurring screens. So no one of you have to switch on blurring. So leave away blurring. Don't keep blur computer screens. I need each one of you to attention my one. Right. මෙතුලි මොකද්ද පුතේ මං කිව්වේ? මෙතුලි මං කියන එක ඇහෙනවද ඔයාට? මෙතුලි මං කියන එක ඇහෙනවද? නෑ මට ඇහෙන්නේ නෑ ඔයා කියන එක. නෑ ඇහෙන්නේ නෑ පුතේ. මෙතුලි ඇහෙනවද මං කියන කවුද නැද්ද? ඔළුව හොල්ලලා හරියන්නේ නෑනේ කතා කරන්න පුතා. අයියෝ. මට ඔයා කියන එක ඇහෙන්නේ නෑ නේ රත්තරන්. Yes. right. දැන් මං කිව්වේ අපි දැන් කතා කරලා හිටියේ මොනවා ගැනද? පුතා ඔයගොල්ලෝ හැම අඩ අවබෝධයෙන් හිටියොත් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අවධානය නැතුව හිටියොත් මොකද දන්නවද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ මේ ක්ලාස් එක එපා වෙනවා පුතා. මේකේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න බැර වෙනවා. ඔන් ආගන්න ටෂෙන් කියයි අපිට මොකද්ද කියලා. ටෂෙන් මොනවා ගැනද අපි කතා කරලා හිටියේ?
කාට වශයෙන් මට සිදුවෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලාට කියන්න පිටිපස්සෙන් ඉඳන් බලන් ඉන්න කියලා. Dion, what we did? Sir, when we are troubleshooting the software problems, first we have to check the computer software type. That means we have to check whether 32-bit or 64-bit, because sometimes some softwares are working only related to some one operating system, and then that same software does not function in the in other operating systems. So when if we need to use such type of apps, we have to use the relevant software, relevant operating system type, and we Very have good. to also know. Very good Putha, very good. I need a person something like no ඔයගොල්ලෝ Sir, ඔක්කොම එහෙම වෙන්න ඕනේ. excuse me, sir. Yes. Whenever you download a software, doesn't it explicitly say this is for Windows, this is for Mac, and this is for another operating system? Yes, there are that you have to choose. When you And normally if there is a uh, if there is a operating system, right? Sorry, if there is a program when you are going to download, there are many categories. You have to choose the correct one. Even there, for example, say you are going to download and install to your computer a game, right? So in that game software, there are many versions. It's a version for the Ubuntu, version for Windows, versions for Mac OS, right? So there are many versions, and also versions for the mobile phone also available. And the other thing is, even when you are talking about the Windows, there are two categories, 32-bit or 64-bit. So you have to choose the 64-bit if your computer is 64. If your computer is 32, then you have to choose the 32-bit software. Then only the software correct working very properly. Otherwise, there are some errors, some mistakes can be done when it is running. Clear? You got the point, Sadev? yes, sir. ඔගොල්ලන් එකමට මොකක් හරි පොඩි software එකක් download කරන්න ගිහලා බලන්න. Right? Nowadays, of course, like as we are doing AI technology, nowadays we know because of the AI technology, the computer recognize that what you are going to search. Therefore, it gives us the proper thing. දැන් අද අපි AI තාක්ෂණය නිසා අපි සර්ච් කරන්නේ මොනවද කියන එක එයා ට්‍රේස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුතේ අපි අමුතුවෙන් සර්ච් කරද්දී අපිට ඕන දේ එයා 75ක් තුනට දන්නවා. ඒ නිසා අපිට ඒව හා සම්බන්ධ දේවල් දෙන නිසා අපිට ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් සර්ච් කරද්දී අපිට හැමදේම එනවා. ඉතින් අපි ඒකෙන් තෝරගන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය කොයි එකද කියන එක. So second point is that we have to write down the software troubleshooting, the solution, second solution that as here mentioned, choose the correct version of the software. Choose the correct version of the software. ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් එකේ හරි version එක තෝරාගත්තොත් අර වගේ problems එන්නේ නැහැ. Right? So write down. ඒක ලියා ගන්න නම් correct choose the correct version of the software. හරිද? Right. හොඳයි ඊළඟට අපි software එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියොත් යම් errors ආවොත් අපිට පුළුවන් පුතා මේ software එක repair කරන්න. So that means we have to install the CD and we rerun it. So once rerun it, reinstallation software means, so whatever the missed or the damaged files will be recovered. Therefore, the software may be working properly then. So then the next solution is to repair the software. To repair the software. ඊළඟ point එක ලියා ගන්න නම්
trouble shooting එකේ තාගත් තමයි අදාළ software එක repair කරන එක නේ. To repair the software and restart the computer. Repair the software and restart the computer. Okay. Next point, ඊළඟ point එක අපිට මේ software trouble shooting අයින් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් මේ අපි කතා කරන්නේ. අපි තුමක යම් කිසි problem software එකක් හට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා application software එකක්. එහෙනම් අපිට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි we have to uninstall that software completely and restart the machine and then again reinstall the software freshly. Right? That also can be done. යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් වතුව අපි කරන්නේ ඒකයි. අපි ඒ software මුළුමනින්ම අයින් කරලා machine එක restart කරලා නැවත වතාවක් ආයේ software එක reinstall කරනවා. So that also one solution of solving the problem. Okay? අපි ඒක ලියාගමු ඊළඟ point එක. Uninstall the problem software, uninstall the problematic software, uninstall the problematic software, and reinstall it freshly, and reinstall it freshly, and reinstall it freshly. Okay. Right. තව ප්‍රොබ්ලම් එකක් තමයි ප්‍රොබ්ලම් මේ softwares වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න හේතු අපි ඒකටත් විසඳුමක් හොයාගත්තා නම් ලේසි. එක හේතුවක් තමයි නම් පුතේ virus නිසා. If you have virus in your computer, then the software cannot be run properly because of virus. Then what we have to do, we have to check and we have to remove the virus softwares. නේ අපිට එහෙනම් virus නිසා අපේ computer software වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කළ යුත්තේ මොකද්ද? අපි virus කියන එක check කරලා බලලා virus එනං ඒවා අයින් කරන එක තමයි ඊළඟ solution එක වෙන්නේ. නේද? right? ඉතින් අපි ලියාගමු next solution එක. Check the viruses. Check the viruses. Check the viruses in the computer and remove them. Check the viruses of the computer and remove them. Check the viruses in the computer and remove them. And then restart. And then restart. And then restart. Okay. So these are the points that we can avoid the problems in application software. Right? So the application software තියෙන්න පුළුවන් problems ඒවා නිසා ඇති වෙන problems තමයි computer එකට අදාළ software එක වැඩ කරන්නේ. ඒක සමහර software restart වෙනවා.
සමහර software stuck වෙනවා නේද? මේ වගේ ගොඩක් හේතු තියෙනවා නේද? ඒවට විසඳුම් අපි කතා කරා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා නේ. Solutions, we discussed the many solutions on that. Right. So can you go ahead with that up to here from the beginning and let me know if there is any questions with you all. දැන් බලන්න ඔතනට එනකම් කරපු දේවල් මොනවාරි ගැටලු තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. Just go through Yes, with will your check. yes පුතා. සර් මේකේ අර අන්තිම ප්‍රොබ්ලම් එක ට්‍රබල් ෂූට් කරන්න සර් අපිට ඕන නම් මේ ඇන්ටිවයිරස් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ස්කෑන් කරන්න පුළුවන් නේ සර්. ඔව් ඔව් ඒක තමයි මම කිව්වේ. මේක තමයි Yes. check means scan the viruses. To scan the virus we should have to have antivirus software with us. Right? Then only we can scan, otherwise we can't scan, no? Right, go through the book and let me know if there is any questions, everybody. Dirk, any questions to you? Oh no, you may have, you are not telling me. In the beginning also you had a problem, you didn't tell me still. So I just wanted to ask if old computers at VGA, PS2 and that US and USB does all the things that those did. How come in some computers there's another port that's not USB? Can you please type the questions and send me in the chat? So you are asking something with the USB, no? Just type it, Puta. කො අනිත් අයත් පුතේ මම මේ විනාඩි දෙක තුන දුන්නේ ඔයගොල්ලන් නිකන් ඉන්න නෙමෙයි. If you have any questions, any problem, just go through the book and discuss the problem if you have. And if anything you didn't understand, again tell me. So I can repeat it, something like that. So don't waste the time. My question is, if all computers have VGA, PS2 and if USB does not all things, those ports did not did then why? Right. USB port is available. Puta, USB port came recently, but those days we had all the other ports, right? Then if you are using the other ports, what happens? Now here, now there are many ports are available, no, Puta? Now in these ports, right? We had many ports are here, but each and every ports of those ports, if you are connecting them, first of all what you have to do, you have to switch off your computer. That means you have to shut down the computer and connect them again, restart the computer to connect them up, right? But if we are working in the environment and if I want to shut down the computer, it's very headache for us, you know. I have to again shut down it, again switch on the programs and all, so it's very difficult. But in that environment, that USB came. So because of USB, what we can do is we could connect the device through the USB without shut down the computer. Without shut down the computer. Therefore,
So everybody came to know that this is a good way. Therefore, each and every products are coming with the use of USB, right? That's why nowadays, little by little, they are going out and the USB are coming up. Now, when we are talking about the present computers, most of the computers, most of these ports are going out, and the USB are only remaining. Now, computers we have 4 or 6 ports of the USB, rather than having that serial port and VGA port and the PS2 port. So we don't use these days now. We use most of the USB ports because each and every device are coming nowadays with the USB enabled. USB enabled. And nowadays the USB are using C type USB, right? Others also available, but most of the devices are coming C type. I don't know whether you understood or you got the point or not. Is that what you want, or if there is any question, again you can type me. Very good. What is USB? Very good. USB. USB means Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. USB. What else? Okay, if that's so, Doug, is that the answer that you expected or anything? Okay. Pahanya, any questions? Prabhaswara? ලස්සන ෆෑන් එකක් තියෙන ප්‍රභාෂරට නේද? ලස්සන ෆෑන් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රභාෂර. එයාට ෆෑන් එකක් තියෙනවා කියලා අපිට පෙන්වනවා යා. Netuli, any question Metuli? Metuli puta? No more questions? Okay, so shall we go ahead, then we will stop for the day, and next week we will continue from there itself. And if you have any questions, any problem, please come with the questions, and then we will discuss with that. Okay? Right. There is a question, HDMI. HDMI means High Definition Multimedia Interface. HDMI means High Definition Multimedia Interface. Right? HDMI, High Definition Multimedia Interface. Puta, this is also using video out, right? Video out. So not only the video but also sound. Sound and video both can travel from this cable. මේ කේබල් එකෙන් පුතේ audio එකයි video එකයි දෙකම travel කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. නමුත් අපි VGA ගත්තොත් VGA එකේ යවන්න පුළුවන් අපිට ඒ කේබල් එකේ යවන්න පුළුවන් වීඩියෝ විතරයි sounds යවන්න බෑ. VGA කියන්නේ video graphic adapter. VGA කියන්නේ video graphic adapter. මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ එකම අරමුණ සඳහා. Right. DVI කියන්නේ මොකක්ද? ඊළඟ එක. DVI කියන්නේත් මේ තුනම HDMI, VGA, DVI තුනම පාවිච්චි කරන්න පුතා අපේ කම්පියුටර් එකේ ඉඳලා
එක්කෝ මොනිටර් එකට එක්කෝ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකට එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් ප්‍රොජෙක්ටර් එකට එහෙම නැත්නම් ටීවී එකට කනෙක්ට් කරන්න පාවිච්චි කරන්න මේ කේබල් තුනම. මේ කේබල් තුනේම HDMI එකේ විතරයි අපිට ඔඩියෝ එකයි සවුන්ඩ් එකයි දෙකම ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන්. DVI එකයි VGA එකයි ට්‍රැවල් කරන්නේ වීඩියෝ විතරයි. DVI කියලා කියන්නේ ඩිජිටල් ඉන්ටර්ෆේස්. මට මේ V එක පොඩ්ඩක් මතක නැහැ. පොඩ්ඩක් එන්න මම කියන්නම්. DVI තප්පරයක් දෙන්න. හරි DVI කියන ලියා ගන්න ඩිජිටල් විෂුවල් ඉන්ටර්ෆේස්. ඩිජිටල් විෂුවල් ඉන්ටර්ෆේස්. DVI digital visual interface. Okay, so we will meet again next week. So thank you very much everybody. So God bless you and have a nice day puta. Busarnai Jesupitai. Yes, God yes. bless. Thank you, sir. Goodbye. Goodbye. Thank you puta. Have a God nice bless day, you. sir.